but also with new treatments, oral treatments, which are called tyrosine kinase inhibitors, and more recently, immunotherapy based on immune checkpoint inhibitors. So, xin chào tất cả các quý vị khán giả. Sau đây bác sĩ Carlos Cabrera, một chuyên gia về ung thư học làm việc tại Barcelona và Tây Ban Nha, xin được trình bày về nội dung ung thư phổi không tế bào nhỏ, và trước mắt quý vị hiện tại là nội dung của bài thuyết trình bao gồm 6 phần. So the basic scheme of our talk will be focused on 6 points. First of all, I will do an overview of lung cancer. Then I will go back to the immune checkpoint inhibitors, which are basically known as immunotherapy. Then we will discuss some biomarkers that we can see that we know that are predictive of response of immunotherapy. Then also the immune-related adverse events that we can see with these treatments, and what can we do if a patient has a progressive disease with immunotherapy, and finally the conclusions. Vâng, và nội dung phần trình bày bao gồm 6 phần. Đầu tiên là về tổng quan ung thư phổi. Thứ hai, sau đó chúng ta sẽ tiếp đến về giới thiệu về các chất ức chế điểm kiểm soát miễn dịch, hay gọi là ICI, dấu ấn sinh học cho các đáp ứng ICI. Phần thứ tư đó là phản ứng miễn dịch có hại liên quan đến ICI. Và phần thứ 5 là các phương pháp điều trị sau khi điều trị ICI thất bại. Và cuối cùng là kết luận. Okay, so based on the latest classification of lung cancer, the World Health Organization divides the 2 most common types of lung cancer into 2 major subtypes, which is the small cell lung cancer, which is approximately 15% of all lung cancers that we diagnose, and the most common type of lung cancer is non-small cell lung cancer. Each of these types of tumors are basically characterized because the different cells that arise from which in the respiratory tract, we can see neuroendocrine cells, which are characteristic for small cell lung cancers. But in the most common type of non-small cell lung cancer, which are the adenocarcinoma, we can see that the alveolus are the normal epithelial that degenerate and then create the cancer. So we will focus on this talk in non-small cell lung cancer and the treatment with immunotherapy. Vâng, và với phân loại ung thư phổi mới đây nhất thì được cập nhật nhất thì ung thư phổi được chia làm 2 loại chính, đó là ung thư phổi tế bào nhỏ chiếm khoảng 15% và ung thư phổi không tế bào nhỏ chiếm khoảng 85%. Vì thời gian có hạn của ngày hôm nay cho nên chúng ta sẽ tập trung chủ yếu vào ung thư phổi không tế bào nhỏ và đặc biệt là adenocarcinoma, tức là ung thư biểu mô tuyến. Okay, so lung cancer is a real global threat. This is a very common cancer type. According to the latest data on the Global Observatory of Cancer, which gather together all types of information worldwide, lung cancer represents the 2nd most common cancer in both sexes and the most lethal cancer of all. So this represents a global threat not only for developed countries, but also for third world countries. There's something wrong with this. And this is something that is a threat for every single person in the world. So this represents a real threat for everyone. Vâng, và theo như tổng hợp biểu đồ tròn về tỷ lệ mắc cũng như tỷ lệ tử vong của các bệnh ung thư năm 2020 thì đối với từng biểu đồ chúng ta có thể thấy ung thư phổi chiếm một tỷ lệ khá lớn. Đối với tỷ lệ mắc thì ung thư phổi chiếm khoảng 11,4% trong tổng số 19,3 triệu case mới năm 2020, chỉ đứng sau ung thư vú. Và đối với tỷ lệ tử vong thì ung thư phổi một mình nó đã chiếm khoảng tầm 18%,
trong tổng số 9,9 ca tử vong và có thể nói là lớn nhất trong tổng số tỷ lệ gây tử vong trong năm 2020. So how do we classify lung cancer? Specifically, we have a special system which is called the TNM system, which is not only exclusively for lung cancer, but for other types of cancer as well. Specifically in lung cancer, we can divide lung cancer into stage 1, 2, 3, or 4. And this is divided because of the classification of the T, which represents the tumor extension within the thorax, the M, which represents the lymph nodes, which are contaminated or infiltrated by cancer within the thorax as well, and the M, which is the metastasis that can be present both within the same thorax or extrathoracically. And according to this classification, we can divide patients with stage 1, stage 2, stage 3, or 4 cancer. Vâng, và đối với phân loại giai đoạn của khối u thì theo phân loại mới nhất hiện nay, chúng ta phân loại khối u theo giai đoạn TNM, và T là viết tắt của tumor tức là khối u, N là node tức là hạch, và M là metastasis tức là di căn. Và theo như phân loại mới nhất đây, TNM về ung thư phổi thì về T, sự mở rộng ở trong lồng ngực của khối u sẽ tăng dần từ khu trú ở trong phế quản phổi đến sự xâm lấn cục bộ cấu trúc ở trung thất hoặc là thậm chí cả lồng ngực. Về N là di căn hạch thì sẽ tiến triển từ N0 đến N3, và trong đến N0 thì là khối u không di căn hạch. Sau đó là nó di căn sang hạch phế quản phổi cùng bên và có thể lan sang hạch trung thất đối bên và lan đến tận vùng thượng đòn. Về di căn tức là metastasis thì có thể được phát hiện ở cả trong lồng ngực hoặc là ngoài lồng ngực và ở các cơ quan nội tạng khác. Okay, so this is classified by the International Association of the Study of Lung Cancer, which is the biggest association worldwide which focuses on lung cancer globally. And I have to say that this is a very pleasant experience for me because I have been able to work with the executive editor of the latest TNM stage, which is the 8th edition, which is the Dr. Rami Porta, and he used to be a surgeon in the hospital where I used to do my medical oncology training. So I'm very pleased and proud to say that. Vâng, và bác sĩ Carlos muốn nói rằng là trong quá trình đào tạo về ung thư của mình thì bác sĩ đã được vinh dự làm việc với cả những người biên tập về phân loại TNM mới nhất này. Trong đó có tiến sĩ Rami Porta, một bác sĩ phẫu thuật lồng ngực và cũng là một con người rất xuất sắc. Và đây là một quyển sổ tay về ung thư lồng ngực và có chữ ký của bác sĩ Ramon ạ. Okay, so depending on the TNM stage, as I said, you can divide lung cancer into different stages, stage 1, 2, 3, and 4. And these are subsequently subdivided into stage 2A, 2B, 3A, 3B, etc. And the higher the stage, the lower the survival outcomes of these patients. So this is a classic classification that has been performed like from decades ago. Vâng, và như ở trên bảng là phân loại về TNM theo giai đoạn, và như các bạn có thể thấy là đối với phân loại TNM thì con số mà càng cao thì tiên lượng sống của bệnh nhân sẽ càng kém. Okay, so this is a very classic staging system, but nowadays clinicians are more deepened into genetic factors to classify better each single case of lung cancer. So in this sense, what we do is the tumor biopsy, or maybe also the liquid biopsy, gives us more genetic information for which we can also classify better our patients. So if we get a sample of the tumor itself, or maybe we can get a sample from the blood, we can get some
important information on the DNA or in the RNA. And that gives us the way to see the genetic profile of each individual. In this sense, we can see prognostic markers and also give direct treatments to patients, which can predict the outcome of the treatment. Vâng, và ngày nay nói qua một chút về cách điều trị của TNM thì là đối với những bệnh nhân được phát hiện ở giai đoạn sớm, ví dụ như là giai đoạn 1, 2, 3A thì bệnh nhân sẽ được điều trị bằng phẫu thuật lồng ngực với mục đích là để lấy khối u, lấy căn nguyên. Trong khi giai đoạn 3B, 3C thì sẽ được hướng đến hóa xạ trị cùng với ICI. Còn bệnh nhân giai đoạn 4 thì sẽ là điều trị toàn thân. Và ngày nay thì các bác sĩ trong ngành ung thư học hiện đại có xu hướng hiểu sâu hơn về từng trường hợp ung thư bằng các xét nghiệm di truyền và phân tử. Và như trên hình là chúng ta có thể thấy các mẫu sinh thiết sẽ được lấy từ hai vị trí, hoặc là sinh thiết u hoặc là sinh thiết dịch, để từ đó cá thể hóa điều trị và hướng đến mục tiêu điều trị cá thể hóa tốt nhất cho bệnh nhân. Okay, so this is our daily practice. There should be a standard of care in each single center of the world, but unfortunately, this does not happen in every single hospital. But it should be the best thing that we can do for our patients. So the best way to get genetic information for our patients is by doing a next generation sequencing technique, which can interrogate DNA or RNA, and in that sense, we can get more information, more detailed information of each single case of lung cancer. Here I can describe a perfect example of a paper that was published 5 years ago by the Memorial Sloan Kettering Center of New York, in which they studied about 900 patients, in which they can see that in every single patient there can be a different genetic mutation present. And that is really important because that divides and that centers the masterpiece of the treatment itself. Vâng, và để phân tích được cấu hình phân tử của khối u thì chúng tôi sử dụng kỹ thuật giải trình tự gen thế hệ mới, bao gồm giải trình tự DNA và RNA. Biểu đồ hình tròn mà chúng ta đang thấy ở đây là biểu đồ về sự phát hiện của các marker sinh học ở trong các khối u của các mẫu bệnh nhân được thu thập, và ở đây là từ 900 bệnh nhân ung thư phổi. Và như trên biểu đồ chúng ta có thể thấy có rất nhiều các cái marker di truyền có thể được nhận biết và phân biệt trong ung thư biểu mô tuyến phổi, và một số là sai lệch là phát sinh từ thói quen hút thuốc lá nặng, nhưng trong một số trường hợp thì là sai lệch di truyền cũng có thể được tìm thấy ở bệnh nhân hút thuốc lá nhẹ hoặc là không hút thuốc. Okay, so this is centered in lung adenocarcinoma, which is the most common type of lung cancer, but there is also different types of lung cancer, which is also squamous cell carcinoma. This is a very different type of lung cancer because the genetic material and the genetic information that each case can have is very different, and in most cases, this leaves us with no choice to give a direct or targeted treatment in patients with squamous cell lung cancer carcinoma. Vâng, và như chúng ta có thể thấy ở đây thì là hầu hết các trường hợp ung thư biểu mô tế bào vảy thì đều liên quan đến thói quen hút thuốc và các đặc điểm di truyền khác nhau, thì điều này ảnh hưởng trực tiếp đến các lựa chọn điều trị nhắm đích mục tiêu trong ung thư tế bào vảy tiến triển. Okay, so as I explained, it is very important to know the genetic information within each case of lung cancer patients, basically lung adenocarcinoma, because for each genetic testing that we can find, there is a chance that we can give a targeted treatment and a more precise treatment for each patient. In this sense, there are some new treatments that are being constantly developed, but still though there is about 50% of patients that cannot get this targeted treatment because nowadays it is not they're not developed. So for these patients,
Normally what we give is treatment which is not directed as oral treatments, but they can receive as well immunotherapy, which is the main focus of our talk. Và như chúng ta có thể thấy thì là hiện tại có rất nhiều phương pháp điều trị nhắm đích mục tiêu mới cho những bệnh nhân được tùy chọn dựa vào cấu hình di truyền. Và trước tiên bác sĩ chuyên khoa ung thư của chúng ta sẽ chờ đợi cái hồ sơ di truyền trước khi mà quyết định phương pháp điều trị cho bệnh nhân. Và nếu như bệnh nhân không có biểu hiện của các đột biến di truyền thì bệnh nhân có thể sẽ là một ứng cử tiềm năng cho điều trị phương pháp nhắm đích ICI. So what is immunotherapy? How can we treat patients with the treatments that are basically focused on the immune system? To answer the questions, we have to go back in time, and we have to go back to the 19th century. So back in the 19th century, the first doctor that was a bit curious about the immune system and the response to advanced cancer was William B. Coley. William B. Coley was a surgeon that worked in New York in the New York Cancer Center, which nowadays is the Memorial Sloan Kettering Center of New York. And he saw some patients that had skin infections, such as an erysipelas. And these patients with head and neck tumors progressively had a regression of the tumor size without doing any treatment. So in this case, what he did was he injected prospectively toxins of bacteria, which are called the toxin the Coley toxin, and he saw in many cases that the tumor reduction of the patients was done without any conventional treatment, and some of these patients could be able to get a surgery after the colon toxin. So this was like the first advance in the first days of immunotherapy, but his discovery was left behind because of the arrival of new treatments such as the first generation of chemotherapy and radiotherapy. Và trên hình đây chúng ta thấy là bác sĩ William Coley. Đây là một bác sĩ phẫu thuật tổng quát người Mỹ, và bác sĩ trước đây làm việc ở bệnh viện ung thư New York. Và trong một lần điều trị cho một bệnh nhân mắc khối u ở cổ thì bác sĩ đã có sự quan sát về sự cải thiện khối u sau khi nhiễm trùng tụ cầu vàng, và từ cái quan sát đấy thì bác sĩ bắt đầu mới lặp lại thí nghiệm ở trên các bệnh nhân ở trên các bệnh nhân ung thư khác với sự xâm nhập của các hỗn hợp các vi khuẩn khác nhau mà người ta gọi đó là độc tố coleotoxin. Và một người Ý nhập cư tên là Zola đã được điều trị thành công bằng một mũi tiêm coleotoxin. Và những bệnh nhân khác nhau thì cần tiêm nhiều lần trước khi khối u của họ đáp ứng, như trên hình giữa và hình bên phải. Và cho đến hiện nay thì coleotoxin đã bị loại bỏ sau khi mà người ta phát hiện ra hóa xạ trị và thực hành nó trên lâm sàng. Tuy nhiên thì Coley vẫn được coi là cha đẻ của ngành ung thư học miễn dịch hiện đại. Và ngày nay chúng ta cũng biết rằng là hệ thống miễn dịch bẩm sinh cũng có khả năng chống lại khối u. Okay, so before we need to know something about immunotherapy, we have to be aware that the immune system has lots of different types of cells. And in this sense, there is an important, we need to focus first on the T cells, which are the main effectors of the immune system. There is a lot of types of T cells, basically the cytotoxic, T helper, the T memory cells, and the natural killer cells, all the most important types of T cells that exert the immune effect of killing the cancer cells. And now we will discuss what the immune cycle and how can we mix the immune system with the tumor response together before we move into the immunotherapy. Vâng, và như trên hình chúng ta có thể thấy đây là trình bày về rất nhiều các loại tế bào T. Và như chúng ta đã biết thì là hệ thống miễn dịch của chúng ta có một lượng lớn các tế bào lympho
và quan trọng nhất là các tế bào T như là tế bào TCD8 hay còn gọi là tế bào gây độc, và tế bào TCD4 là T trợ giúp, và tế bào NK là tế bào tiêu diệt tự nhiên. Và đó là những tế bào có trách nhiệm chính trong chịu trách nhiệm phát hiện và tiêu diệt khối u ở trong ICI. Okay, so before we move into the treatment area, we have to know that the immune system exerts an anti-tumor effect, and this is done in a cycle. Okay, so first of all, what the tumor does is the release of antigens to the bloodstream, and in this sense, what some types of leukocytes do is they get these antigens and they recognize them as as an alien form of antigen. So in this sense, what they do with this antigen is they present these antigens to the white cells, basically the T cells. And what the T cells do is that they move around and they recognize the cancer cells, and they go within the tumor microenvironment. And in the best case scenario, what the lymphocytes do is kill directly the cancer cells. But still, though, this is done with a very complicated interaction of inhibitory and positive and stimulatory factors. Vâng, và ở trên slide là cơ chế về cách mà tế bào. Doctor, can you back to the previous slide? I'm sorry. Okay. Và như trên slide chúng ta thấy là về cơ chế mà hệ thống miễn dịch của chúng ta nhận diện và tiêu diệt khối u đi từ số 1 đến số 7. Và các bước thứ tự sẽ là đầu tiên tế bào u sẽ giải phóng kháng nguyên, và các kháng nguyên này được tế bào tua gai hay còn gọi là tế bào trình diện kháng nguyên nhận diện, và sau đó tế bào tua gai sẽ tạo mồi và gửi tín hiệu đến tế bào T. Và khi mà tế bào T đã nhận diện đã nhận được cái mồi thì tế bào T sẽ được hoạt hóa, và sau đó tế bào T xâm nhập khối u, và tế bào T sẽ gây độc và trực tiếp tiêu diệt khối u. Ở đây là tế bào T CD8 và tế bào NK. Okay, so like I explained, this is performed by stimulatory factors and also inhibitory factors. And based on the balance of these factors, we can get a successful treatment of the cancer itself, or maybe a bad scenario in which the cancer develops and escapes this immune surveillance. And one of the inhibitory factors that was discovered many years ago was the PD-L1 and the PD-1 inhibitory factors. And based upon this discovery, new treatments were developed years ago. And nowadays, these treatments, which are the monoclonal antibodies that get this interaction, are the most successful treatments for lung cancer. Vâng, và như bác sĩ đã trình bày trước đó thì cái chu trình này sẽ được kích thích hoặc là bị ức chế bởi rất nhiều các tác nhân khác nhau như được trình bày trên hình, và màu xanh thì sẽ đại diện cho các tác nhân kích thích, còn màu đỏ thì sẽ đại diện cho các tác nhân ức chế. Ở đây thì can you back to the previous slide? Yes. Vâng, và ở đây thì chúng ta sẽ tập trung vào hai chất, đó là PD-1 và PD-L1. Như chúng ta thấy trên hình, đó là chất ức chế. Và bởi vì sao nó lại là chất ức chế? Bởi vì nó có thể làm giảm cái khả năng nhận diện và tiêu diệt khối u của hệ miễn dịch. Okay, so in simple words, PD-L1 and PD-1 inhibitors were developed. You can find PD-L1, which is the ligand of PD-1, which is called the programmed death ligand in cancer cells and the tumor infiltrating lymphocytes as well. And more new treatments were developed for this scenario. So in simple words, these monoclonal antibodies, what they do is that they bind to both PD-L1 or PD-1, and then they can let the
T cells to recognize the tumor cell and then kill the tumor cells in the best case scenario. Normally, these treatments are very safe because they are very humanized. In that sense, they have been genetically engineered to be administered to only humans, and therefore there is no way that the patient can develop an infusion-related reaction. Vâng, và như đã trình bày thì là ở đây chúng ta có thể thấy PD-1 và PD-L1 là các cái thụ thể ở trên bề mặt tế bào U và tế bào B trong hệ miễn dịch của tế bào T trong tế bào trong hệ miễn dịch sẽ gắn vào các thụ thể này, và tương tác PD-1, PD-L1 sẽ thúc đẩy khả năng chịu đựng và lẩn tránh hệ miễn dịch của khối U thông qua làm giảm lượng tế bào T đến và sản xuất cytokine. Ngày nay thì các kháng thể đơn dòng hay còn gọi là monoclonal antibody thì đã được thiết kế an toàn và được thiết kế cá thể hóa, biệt hóa, và nó trở thành tiêu chuẩn chăm sóc trong thực hành lâm sàng. Okay, so this was not done by magic. There are genius scientists that were behind the development of these treatments, and I call them the heroes of the PD-1 and PD-L1 revolution. Two of these four amazing scientists have been honored by the Nobel Prize a few years ago, which was the Onjo and James Allison, and we owe them the basic discovery, not only for the treatment as well, but also for the molecular insights of this treatment. Vâng, và đây là những người anh hùng của cuộc cách mạng phát triển PD-1, PD-L1, và đặc biệt trong số họ đã có rất nhiều đóng góp cho nền ung thư học hiện đại và cải thiện sự sống cho hàng nghìn bệnh nhân trên toàn thế giới, không chỉ là bệnh nhân ung thư phổi. Trong đó có những tác giả lớn đã đạt được giải Nobel như là tác giả Honjo. Okay, so do all patients respond well to immunotherapy? In lung cancer, that is not the reality. Most patients do not respond to immunotherapy, and we don't know exactly why that happens, but we have some ways to discover that and to see if there is any way to predict the treatment and the outcome of the treatment with immunotherapy. We have three ways to get that information. One information can be given by the host, by the patient itself. And this way we can see first how the performance status of the patient is, how independent the patient is. The more independent the patient for his or her daily activities is, the better outcome we can get from the immunotherapy. Also, there are analytic parameters such as the C protein reactive levels before the initiation of treatment. The TNM staging, the higher the TNM staging, the less favorable the outcomes might be, as we will see later on. Then we have also microenvironment, tumor microenvironment issues such as the PD-L1 expression and the tumor mutational burden. We will discuss that later on. And then we can see also genetic profiling within the tumor and the exact and the quantity of T cells that infiltrate the tumor itself. And these factors all together can bind and give us more information for the outcome of the patient. Vâng, và liệu có phải tất cả các bệnh nhân đều đáp ứng như nhau đối với ICI không? Thì câu trả lời là không, bởi vì có rất nhiều yếu tố mà liên quan đến lâm sàng và di truyền có thể quyết định sự thành công của ICI. Ví dụ như ở yếu tố về lâm sàng thì là tình trạng lâm sàng của bệnh nhân theo ECOG, các thông số phân tích và giai đoạn TNM. Về phía khối U thì chúng ta phải quan tâm đến một thông số, đó là TMB, Tumor Mutation Burden, tức là cái mức độ đột biến khối U, và mức độ đột biến khối U mà nó càng cao thì nó sẽ liên quan đến tiên lượng bệnh nhân càng kém, và là điều mà bác sĩ sẽ được trình bày ngay sau đây. Okay, so PD-L1 is the most used and the most widely accepted biomarker for immunotherapy in lung cancer.
there has been lots of types of PD-L1 immunohistochemistry staining that were developed upon the different types of immunotherapy that are now available, but they are all very consistent and very similar, each type of immunochemistry. So according to comparative studies, this and this is almost the same, but we need to know the levels of PD-L1 expression itself. As you can see here in the waterfall plot, the higher the PD-L1 expression within the tumor, and the higher the response rate and the tumor reduction that we can see with the administration of pembrolizumab, which is a very common immunotherapy. I'm sorry, I don't know why this happens. But the best objective response to pembrolizumab in patients is seen when the PD-L1 expression is higher than 50%. And if it's higher than that, maybe 90 or 100%, then we can see more tumor reduction with the treatment. Vâng, và PD-L1 là một dấu ấn sinh học của khối u, và chúng ta có rất nhiều loại PD-L1. Tuy nhiên về mặt cấu tạo sinh học của chúng thì khá là tương đồng nhau, và cái mức độ biểu hiện PD-L1 của khối u sẽ liên quan đến mức độ thành công của ICI. Như chúng ta có thể thấy ở hai biểu đồ ở phía dưới, biểu đồ xanh và đỏ là thể hiện mức độ điều trị thành công ICI so sánh giữa mức độ PD-L1 50 đến 89% so với PD-L1 90 đến 100%, thì ở bệnh nhân có cái mức độ biểu hiện PD-L1 cao hơn, tức là bên màu xanh, thì cho kết quả điều trị về giảm kích thước khối u tốt hơn. So like I said, PD-L1 is the most widely used biomarker, but there are other biomarkers that are being constantly evaluated. In this case, TMB, which is the tumor mutational burden, that means the total amount of mutations that can be seen, not only one or two, but in all the genes that can be explored, can also represent a biomarker for tumor response in every single type of cancer, not only lung cancer. But the data that we have now with TMB is not as solid as for PD-L1. TMB does not represent nowadays a solid biomarker in lung cancer. As you can see here, the objective response rate in lung cancer with a high TMB level is not as sufficient to use this as a biomarker, not as it can happen as for instance, in cutaneous squamous cell lung, as cutaneous squamous cell cancer, in which the TMB expression is very high and the tumor response is quite impressive. But this does not happen in lung cancer nowadays. Vâng, và bên cạnh PD-L1 thì có một công cụ sinh học dự đoán khác có thể dùng để tiên lượng về khả năng thành công của phương pháp điều trị ICI, đó chính là TMB, tức là mức độ đột biến khối u. Và TMB này được tính như thế nào thì nó được biểu thị bằng cái số lượng đột biến ở trên mỗi megabase của gen được sắp xếp trình tự khi mà chúng ta giải trình tự gen. Khi mà số lượng các khoảng cách phát hiện càng cao thì cái biểu hiện đột biến kháng nguyên khối u thì nó càng cao. Tuy nhiên thì theo các nghiên cứu đã được thực hiện trên thế giới, TMB lại không được coi là một dấu ấn sinh học hợp lệ và vững chắc để dự đoán cái đáp ứng với ICI. Và do sự khác biệt trong cả hai loại khối u, tức là khối u tế bào nhỏ và u không tế bào nhỏ, và các cơ chế đề kháng chính có hạn chế tính hữu dụng của hệ thống tính điểm TMB, cho nên là người ta cân nhắc các ngưỡng cắt lọc khác nhau cho các khối u khác nhau. Vì lý do này thì các đặc điểm miễn dịch học của vi môi trường khối u sẽ cần được tính đến trong các nghiên cứu để một phần quyết định về hiệu quả của liệu pháp miễn dịch. Besides that, TMB has major handicaps because not all the hospitals can achieve to get the TMB testing done. And besides that, there is no global consensus about what
tumor samples are high TMB or low TMB. In that sense, a recent review on TMB in lung cancer has again not been sufficient enough to consider TMB high as a predictive biomarker in lung cancer. Vâng, và như chúng ta có thể thấy thì ở trên thế giới hiện tại vẫn chưa có sự đồng thuận về cái ngưỡng của TMB cao hay thấp thì tốt hơn. Và như trên biểu đồ bác sĩ đã đưa ra thì mức độ TMB cao không dự đoán được độ cải thiện hoặc là đáp ứng về mặt lâm sàng với ICI ở tất cả các loại ung thư. Và vì vậy thì các nghiên cứu sâu hơn nên được thực hiện trước khi áp dụng TMB2 làm dấu ấn sinh học cho tất cả các loại ung thư, điều trị tất cả các loại ung thư bằng ICI. Okay, so moving on to the efficacy of immunotherapy, what we have seen in patients that have tumor, a lung cancer tumor that has not been treated previously, the initiation of immunotherapy in these patients is very effective. And in this sense, first-line treatment of immunotherapy in patients that do not get any chance to get treatment with oral treatments or specific genetic treatments is the common practice nowadays. In this sense, this is a scheme that shows the most important trials of immunotherapy in first line. So I wanted to remark Keynote 24, which is an iconic clinical trial in which we oncologists have changed our daily practice, because we have seen that patients that harbor PD-L1 expression higher than 50% get a very special benefit from immunotherapy compared to conventional chemotherapy, not only for the reduction of the tumor size, but also for the survival outcomes. These patients live longer, and these patients have a better quality of life, and these patients have a better reduction of the tumor size as well. Vâng, và trên bảng là những nghiên cứu lớn nhất về điều trị ung thư phổi đầu tay bằng ICI, và trong đó có Keynote 2024. Trong đó có Keynote 024 là một thử nghiệm đại diện cho một bước đột phá trong điều trị ung thư phổi giai đoạn muộn và khẳng định tính ưu việt của ICI. Ở đây thì bệnh nhân có PD-L1 trên 50% được điều trị bằng pembrolizumab 200mg, cho kết quả về sự giảm khối u rất là tốt, và đồng thời với cái sự sống thêm, tỷ lệ sống thêm cao hơn so với điều trị bằng hóa trị tiêu chuẩn. Okay, so as you can see, this is a trial that was published 6 years ago. But nowadays we have the follow-up of these patients that are alive still after 6 years. So in this sense, this is the latest review of this trial, that after 5 years of follow-up, after the initiation of the treatment, most patients, well, about 25% of patients with high PD-L1 expression are alive after 5 years. And I'm sorry. And this survival outcomes are progressively higher as higher the PD-L1 expression it is. So as you can see, patients that have never been treated with any treatment before and that express PD-L1 less than 1%, the outcomes of survival are less favorable than those who have a higher PD-L1 expression of PD-L1. So in that sense, it's very important to rely that to express that immunotherapy can be effective in first-line treatment and in later lines of treatment as well. Vâng, và như ở slide trước thì bác sĩ có nhắc đến là với bệnh nhân điều trị ICI với nồng độ PD-L1 trên 50% thì mang lại kết quả rất tốt ở trong thử nghiệm Keynote 024. Thế nhưng ở đây trong lâm sàng thì các bác sĩ đã nhìn nhận được thu nhận được những cái kết quả outcome của bệnh nhân rất là tốt, ngay cả ở trên bệnh nhân có PD-L1 dưới 50%. Ở trên bảng, ở trên biểu đồ là so sánh về tỷ lệ sống toàn bộ
theo dõi 5 năm ở bệnh nhân chưa được điều trị và bệnh nhân đã được điều trị PD-L1, và hầu hết các thử nghiệm lâm sàng thì với thiết lập điều trị đầu tay với hóa trị và liệu pháp miễn dịch đều cho kết quả khả quan hơn so với hóa trị và giả dược. Và những bệnh nhân này sẽ được hưởng khả năng sống sót cao hơn, khả năng sống sót tổng thể cao hơn như ở trên biểu đồ. Okay, so this works both in first line and as an upfront treatment of patients with lung cancer, and also combined with chemotherapy. These are 4 trials, which are the most important clinical trials combining chemotherapy with immunotherapy. And we have seen and we have confirmed that not only immunotherapy can work alone as monotherapy, but also combined with chemotherapy. These are different types of treatment, different types of immunotherapies and chemotherapies, but they all confirmed that patients live longer and they have more time until the disease progresses compared with chemo alone. Vâng, và trên đây là các thử nghiệm mà so sánh hiệu quả giữa việc kết hợp ICI so với điều trị đơn thuần, và kết quả đều cho thấy là đối với PFS ở đây là tỷ lệ sống không tiến triển và OS là tỷ lệ sống chung giữa nhóm điều trị kết hợp thì đều cho kết quả cao hơn so với điều trị đơn thuần. Okay, so immunotherapy is also effective in second-line treatments, and these are more not recent trials. These were developed before the introduction of immunotherapy in first-line setting, but this also confirms that immunotherapy can be effective in lung cancer, even if the patient has been treated with chemotherapy in the first line, not only in a squamous, but also in non-squamous lung cancer, which can be also adenocarcinoma. Vâng, và không chỉ được dùng như là điều trị đầu tay thì ICI lần đầu tiên được thử nghiệm trong các thử nghiệm lâm sàng là để dùng điều trị bước 2 cho các bệnh nhân ung thư phổi không tế bào nhỏ giai đoạn 4, và kết quả cho thấy là ICI đã cho thấy cái sự hiệu quả vượt trội hơn so với hóa trị liệu thông thường ở những bệnh nhân được chọn. Okay, so not only immunotherapy can work alone or with chemo, but also in combination of other treatments which are directed to cancer. So in this sense, this is a combination of treatment that I personally like a lot, because it's combining chemo, immunotherapy, and anti-angiogenic factors. The anti-angiogenic, which is mostly widely used, is bevacizumab. And this combination, mostly with bevacizumab, can raise up the levels of cancer antigens. And the more cancer antigens that are expressed in the bloodstream, the better T cell priming and activation of the T cells is. So in this sense, this is a sequential benefit of patients that receive this combination of treatment. And at the end, what this combination can do is the increased levels of T cells that are infiltrated within the tumor. And the more T cells that we have within the tumor microenvironment, then the more effective treatment and the more treatment of tumor reduction we can see. Vâng, và hiệu quả của ICI trong việc kết hợp với các phương pháp khác như là hóa trị và kháng VEGF ở trong điều trị ung thư phổi không tế bào nhỏ thì ngoài tác dụng chống tạo mạch máu như đã biết, chúng ta có các lợi ích khác và được trình bày theo cơ chế sau. Khi mà tế bào tua gai được thúc đẩy, được nhận diện thì nó sẽ tạo mồi và kích hoạt tế bào B. Qua đó thì làm tăng số lượng tế bào B xâm nhập vào khối u, và cái việc tăng xâm nhập này nó sẽ quyết định cái tính hiệu quả của phương pháp điều trị trong việc giảm kích thước khối u và làm tăng tiên lượng sống cho bệnh nhân.
Okay, so as we can see, it is not only effective for the tumor reduction of these patients, but also for the survival. Combining treatments with atezolizumab, chemo, and bevacizumab has been effective mostly in patients that express PD-L1, which are PD-L1 positive. As you can see here, the combination of those four drugs has led the way to an improved outcome in terms of overall survival for patients who are PD-L1 positive. In this case, the PD-L1 is expressed in TC score, while if we have patients that are TC0 or PD-L1 negative, then we will not see an important overall survival outcome compared to PD-L1 positive patients. Vâng, và sự kết hợp của atezolizumab cùng với bevacizumab và hóa trị liệu bao gồm carboplatin và paclitaxel đã cho thấy cái sự hiệu quả hơn về thời gian sống thêm toàn bộ ở trên các biểu đồ. Okay, so well, all the information that I just gave is basically for patients that are stage 4 lung cancer, which are patients that do not have the chance to get a surgery or a local treatment. But immunotherapy has been so effective that it has also been considered for stage 3 lung cancer. In this sense, radiotherapy and chemotherapy represent the standard treatment before the arrival of immunotherapy. The importance of this combination of chemo and radiotherapy is that it can induce the tumor antigen release and improve also the adaptive immune response to before the arrival of immunotherapy. So in this sense, patients that receive chemo and radiation therapy before the initiation of immunotherapy can get more benefit from the subsequent use of immunotherapy. There has been an important clinical trial called the Pacific trial that has led the way for us clinicians to use immunotherapy after the conclusion of chemo and radiotherapy. Vâng, và điều trị ICI trong giai đoạn 3 của ung thư tế bào nhỏ cũng đạt được tác dụng lớn khi mà trước đấy chúng ta điều trị bằng hóa trị liệu, bởi vì đối với hóa trị liệu thì nó sẽ hóa xạ trị sẽ gây ra giải phóng các kháng nguyên U và tạo các cái đáp ứng miễn dịch thích hợp. Bên cạnh đó thì sự biểu hiện quá mức của PD-L1 thì cũng sẽ dẫn đến cái sự nhận diện tế bào miễn dịch, và sau đó thì chúng ta sẽ điều trị bằng durvalumab, tức là một chất anti-PD-L1. Okay, so in this sense, we are very happy to use this treatment in patients because normally they were classically treated with only chemo and radiotherapy, and this is the 4-year follow-up after the beginning of this treatment as a standard of care. And as we can see, patients that received durvalumab, which is immunotherapy, compared to patients that only received placebo, were more alive after the 4-year follow-up. As you can see, there is a 13% difference between patients that received immunotherapy compared to patients that did not receive immunotherapy. So 13% of patients live longer or are alive after 4 years of follow-up, thanks to the arrival of immunotherapy. Và hiện tại thì chúng tôi đã có các kết quả điều trị về thời gian sống thêm kéo dài ở những bệnh nhân mà đã được điều trị ICI giai đoạn 3 từ thử nghiệm Pacific. Và ở thử nghiệm này thì nhóm bệnh nhân được điều trị bằng durvalumab sau liệu pháp hóa xạ trị thì nhận được kết quả sống thêm kéo dài cao hơn 40% so với nhóm chỉ dùng giả dược. Okay, so moving on to earlier stages of lung cancer, immunotherapy has also been proven to be effective. In this sense, I will show you 2 clinical trials that have led the way
to use immunotherapy in this earlier settings. So this is a clinical trial called NADIM trial, which is a phase 2 trial in which patients that were diagnosed with stage 1 or stage 2 or stage 3A lung cancer, that means patients that can be treated with surgery, were treated previously with chemo and immunotherapy first. So as we can see here, all the patients that were treated before with chemo and immunotherapy and were later on operated and they had the tumor removed, most of the patients had a complete response in terms of pathological response. That means that 63% of patients that were surgically intervened after the treatment of chemoimmunotherapy had no tumor left after the treatment after the neoadjuvant treatment. And this data has never seen before in any single treatment given to any single patient with lung cancer, which means that this treatment should be recommended to mostly every single patient with an early case of lung cancer. Ở trên đây là hai thử nghiệm lớn về sự kết hợp giữa hóa xạ trị cùng với ICI ở bệnh nhân giai đoạn 3A và đã thu được kết quả rất là khả quan. Tuy nhiên thì mặc dù hiện nay thì chưa có sự chấp thuận công khai nào từ cơ quan y tế châu Âu cho phép sử dụng sự kết hợp này ở bên ngoài các thử nghiệm lâm sàng. Tuy nhiên thì với kết quả như vậy thì bác sĩ cũng như là nhóm tác giả khuyến nghị việc sử dụng sự kết hợp giữa hóa xạ trị và IC2 trong điều trị mở rộng trong điều trị thực hành lâm sàng. Okay, so this is also another clinical trial in which immunotherapy alone, without the use of chemotherapy, has shown to be also effective in patients with stage 1 up to stage 3B lung cancer. So these are patients that can be rescued with I'm sorry, I don't know what's happening. This can be patients that can be rescued with only 2 cycles of immunotherapy, and then they can go to thoracic surgery that can guarantee the removal of the tumor. In this sense, maybe the addition of chemotherapy with immunotherapy might be a lot more effective than giving only chemotherapy alone, because the pathological complete response is a lot less in this scenario than in the case of chemotherapy with immunotherapy. But still, though, this is a major breakthrough in patients that are early stage lung cancer, and this means that also these patients can get surgery and also be alive a lot more time than they used to with only chemotherapy alone. Vâng, và trên đây là thử nghiệm về một thử nghiệm khác về việc sử dụng ICI trong điều trị ung thư phổi không tế bào nhỏ giai đoạn sớm, giai đoạn 1-2, khi mà chúng ta vẫn có thể phẫu thuật được khối u. Và điều trị ICI ở đây, can you back to the previous slide, please? Doctor, can you back to the previous slide, please? Yeah, okay. Yes. Yes. Và với những bệnh nhân ung thư ở giai đoạn sớm, việc điều trị với ICI cũng mang lại kết quả tốt hơn so với chỉ điều trị bằng hóa trị. Và ở đây thì bệnh nhân được điều trị 2 chu trình atezolizumab trước khi được thực hiện phẫu thuật cắt khối u, và kết quả ở phía bên tay phải cho thấy được là cái sự đáp ứng về mô bệnh học tốt hơn ở nhóm được điều trị ICI. Okay, so is this treatment extent of side effects? No. Immunotherapy can also be harmful, although the side effects are much less common than treatments such as chemotherapy. But these adverse events normally are immune-related adverse events. I don't know what's wrong. I'm sorry. Okay. So in this case, you can get side effects in almost every single part of the body. There can be respiratory, endocrine, liver or renal adverse events,
gastrointestinal, and also blood side effects. In this sense, what we do, clinicians, is to categorize the grades of each side effects in grade 1 side effect up to grade 4. And the most common treatment for immune-related adverse events is the introduction of steroids, given in a dose dependent on the weight of the patient. So most common side effects that we see in clinical practice are grade 1 or grade 2 side effects, but we need to be very alert and to monitor every single patient, because this grade 1 or 2 can raise up to grade 3 or 4 side effects, and then we can require hospitalization and maybe intensive care unit hospitalization. Vâng, và bất kỳ một phương thức điều trị nào, phương pháp điều trị nào cũng có những cái tác dụng phụ, và ICI thì cũng không nằm ngoài điều đó. Và những tác dụng phụ có hại của ICI lên bệnh nhân thì có thể xuất hiện ở rất nhiều cơ quan, ví dụ như là ở tủy xương, mạch máu, não, hay là ở hệ hô hấp. Và chúng ta cần làm gì khi mà phát hiện những phản ứng có hại đó? Thì đầu tiên chúng ta cần phải phân loại các phản ứng có hại, phân loại mức độ của các phản ứng có hại, và đưa ra phương án điều trị thích hợp. Thì đa phần các phản ứng có hại sẽ nằm ở giai đoạn nằm ở độ 1 và độ 2, tức là những độ tương đối nhẹ thì chúng ta có thể cho bệnh nhân dùng steroid đường uống. Tuy nhiên cũng cần phải theo dõi chặt chẽ các phản ứng có hại đó, vì chúng rất có thể sẽ tiến triển nặng hơn, và khi đó bệnh nhân sẽ cần phải nhập viện và có thể phải điều trị ICU. Okay, so normally the most common side effects are endocrine, respiratory, digestive, or maybe liver effects on these patients. And as I said, we need to monitor and prevent all of these possible side effects with more anticipation. So these are real cases that I saw in clinical practice, in which we have seen pneumonitis, which is the inflammation of the lung parenchyma due to immunotherapy, dermatitis in patients that receive immunotherapy as well, cases of hyper or hypothyroidism that can be easily resolved with the introduction of substitution thyroid hormone. And also we can see cases of suprarenal insufficiency. These are real cases I have seen in my daily practice. But still, though, this is not as common as the side effects that can be seen with chemotherapy as well. Và trên đây là một số những trường hợp mà bệnh nhân đã bệnh nhân có tác dụng phụ sau khi điều trị ICI mà bác sĩ đã trực tiếp điều trị. Và chúng ta có thể gặp là những trường hợp như là bệnh nhân có viêm phổi, hoặc là viêm da, cường giáp, suy giáp, thậm chí bệnh nhân có cả suy thượng thận. Okay. So what happens when the patient develops resistance to the treatment? What happens when the treatment fails? We then have to talk about acquired resistance to the immunotherapy. So you can see here two situations. In the upper panel, the ideal response in which the tumor antigen is presented to the antigen-presenting cell, the T cell priming leads to the activation of T cell function, and then later on the tumor growth is controlled, and later on the tumor is destructed by the T effector memories. But this is the perfect situation. But most of the times, about 75% of the times, this does not happen. So what we see in clinical practice is there are acquired resistance to immunotherapy, and this can be seen in almost every single part of the immune cycle, both in the presentation of antigen presenting cells or the non-presentation of tumor antigen associated antigens to the tumor, to the non-stimulatory effect
of the T cells or the priming of the T cells. And then also we can see mutations in genes that are very important for the presentation of this interaction of the tumor cells with the T cells. And also we can see as well a non-generation of T effector cells memories. So these are very, this is a very fragile situation, and most of the cases we see a resistance to immunotherapy. Vâng, và điều gì sẽ xảy ra khi mà điều trị ICI không thành công? Thì khi đó chúng ta sẽ phải xem xét về sự kháng ICI. Và trên đây là cơ chế về việc sự kháng ICI có thể xảy ra như thế nào. Thì về mặt lý thuyết, quá trình tiêu diệt khối u lý tưởng của cơ thể xảy ra khi mà tế bào tua gai nhận diện được kháng nguyên khối u, và sau đó sẽ tạo mồi và hoạt hóa tế bào T. Sau đó tế bào T sẽ xâm nhập vào khối u và trực tiếp tiêu diệt khối u, làm giảm kích thước của khối u. Đây là cơ chế về mặt lý thuyết. Tuy nhiên trên thực tế có rất nhiều những đột biến hoặc là rất nhiều những cái gọi là lỗi xảy ra trong cái quá trình này. Ví dụ như là sự trình diện kháng nguyên của khối u, hoặc ngay như sự tạo mồi của sự trình diện kháng nguyên của khối u, sự tạo mồi, sự nhận dạng kháng nguyên và tạo mồi của tế bào tua gai, hay như sự nhận diện của tế bào T, sự hoạt hóa của tế bào T và phản ứng ghi nhớ miễn dịch của tế bào T, và bất cứ cái lỗi nào diễn ra trong cái chu trình đó thì cũng có thể dẫn đến cái sự kháng ICI và làm cho bệnh nhân không đáp ứng với điều trị. Okay, so then we can discuss as well tumor factors or extra tumor factors that can explain as well the resistance to immunotherapy. Like I explained, there are absence of tumor antigen presentation. Also, we can see exhaustion or fatigue of the T cells for their function or mutations in the interferon gamma pathway. And as well, we can see alternative checkpoint activations that we will now discuss as a mechanism of resistance to immunotherapy. And also some characteristics within the tumor microenvironment, such as the presence of downregulating immune cells, such as the T regulatory cells or the tumor-associated macrophages, that can lead us the way to a bad response to immunotherapy. Vâng, và sự kháng ICI thứ phát này có thể được giải thích bởi những yếu tố liên quan đến khối u và những yếu tố bên ngoài khối u. Doctor, can you next to the next slide? Oh, I'm sorry. Yes. Yes, thank you. Đầu tiên về các yếu tố thuộc khối u thì đó chính là sự thiếu các cái protein kháng nguyên trên bề mặt khối u, hay như là sự đột biến trong con đường dẫn truyền interferon. Đối với các yếu tố ngoài khối u thì có thể là do thiếu số lượng tế bào T, hoặc là do sự hoạt hóa các chốt kiểm soát thay thế, hoặc là do sự hiện diện của các tế bào ức chế miễn dịch ở môi trường khối u như là Treg, hoặc là đại thực bào liên quan đến khối u là TAM. Okay, so in this case, like I explained, there is not only PD-L1 and PD-1 expression and treatments for these checkpoints, but there are under development new treatments for these checkpoints that can explain the resistance upon the treatment with PD-L1 or PD-1 inhibitors. These checkpoints are called JITR, OX40, LAC3, CTLA4, TIGIT, and there are some other types of checkpoints such as TN3. But still, though, the development of and the success of treatments for these checkpoints is now being under research, and I can explain only TIGIT as a solid factor of response to immunotherapy, and I will later on explain that.
Vâng, và trên bề mặt của, như tôi đã trình bày ở phía trước, thì là trên bề mặt của khối u có rất nhiều các trình diện kháng nguyên, không chỉ có PD-1 và PD-L1, và bên cạnh đó còn có một số khác như là TIM3, LAG3, hoặc là TIGIT. Thì cho đến hiện tại thì vẫn chưa có nghiên cứu nào chứng tỏ được sự hiệu quả của ICI khi mà hoạt hóa các chốt kiểm soát này thay vì PD-1, PD-L1. Okay, so there are other factors as well, such as the tumor microenvironment features or hypoxic stress. That means that the tumor is not sufficiently. I'm not doing anything. Okay, this means that the tumor is not sufficiently vascularized, and in this sense, the more hypoxic the tumor, the less response that we can see with immunotherapy. There is other types of cells which are detrimental for the response of immunotherapy, such as the myeloid-derived stem cells. And whenever we have more numbers of these cells, I'm sorry, I'm not doing anything to move the slides. The more number of cells within this microenvironment, the less favorable outcome we will have with immunotherapy. And this is irrespective with the PD-L1 expression. And that means that PD-L1 expression, although it's a good biomarker to response, is not the only biomarker that can serve us and as a perfect biomarker to immunotherapy. Và một yếu tố khác dẫn đến sự kháng ICI mắc phải, đó chính là các đặc điểm liên quan đến môi trường khối u, stress oxy hóa. Và đối với đặc điểm liên quan đến môi trường khối u thì các tế bào ức chế có nguồn gốc myeloid và các đại thực bào là nguồn thúc đẩy chính của sự ức chế miễn dịch ở trong môi trường khối u, bởi vì nó làm cạn kiệt arginine ngoại bào, tăng phân hủy tryptophan và thu gom cystine ở môi trường vi mô khối u. Bên cạnh đó thì các tế bào ức chế có nguồn myeloid cũng sẽ điều hòa theo con đường IDO, làm tạm dừng và suy giảm sự đáp ứng đối với tế bào T. Bên cạnh đó thì Treg và các nguyên bào sợi liên quan đến khối u là các thành phần khác của môi trường vi mô khối u, đóng vai trò trong sự ức chế miễn dịch và làm giảm đáp ứng với điều trị miễn dịch. So, well, there are other factors as well, such as the metabolic handicaps that we can see within the tumor microenvironment, as well as the depleted quantity of glucose, and as well the decreased interferon gamma production. And this is also characteristics for the tumor microenvironment. I have to say that this is very important in terms of research, but in a daily practice, we cannot see these characteristics because we would need a special study for that in every single case. And normally what we have in daily practice is only the PD-L1 expression, and we have to work with that as well. And it would be great if we have this information before the initiation of treatment, but in the real life, we do not have that. Vâng, và một số yếu tố khác là trong sự kháng điều trị miễn dịch mắc phải, đó chính là môi trường chuyển hóa chất nền mineralic làm tăng sự chuyển hóa khối u và tái sắp xếp trong môi trường khối u, làm cạn kiệt oxy, gluco và amino acid ở trong môi trường. PD-L1 biểu hiện ở khối u cung cấp một tín hiệu ngược liên tục và thúc đẩy đường phân. Từ đó các cái kháng thể CTLA4, PD-1 và PD-1 phục hồi lượng gluco ở môi trường, cho phép các quá trình đường phân ở tế bào T và sản xuất interferon xảy ra. Và khi mà môi trường khối u, khi mà cái sự thay đổi trong môi trường khối u làm cản trở cái việc sản xuất tế bào T cũng như là sản xuất interferon, thì nó dẫn đến việc
bệnh nhân giảm đáp ứng với phương pháp điều trị ICI. Đây cũng là một cơ chế quan trọng, tuy nhiên thì chưa có một nghiên cứu nào đây là chưa có một nghiên cứu nào được thực hiện, bởi vì chúng ta cần có nguồn bệnh nhân làm đối tượng nghiên cứu, và điều này cũng cần được cân nhắc trước khi chúng ta tiến hành điều trị cho bệnh nhân. Tuy nhiên thì ở trên thực hành lâm sàng chúng ta vẫn chưa làm được điều đó. Okay, so moving on, there are also other characteristics that I will go for, fast with this. The presence of adenosine, TGF-beta, and the IDO pathway, which are characteristics that also will not permit the great advance and the great response to immunotherapy. This can be seen as well within the tumor microenvironment, but nowadays there has been under development treatments for the IDO pathway and the TGF-beta as well, but without any clinical positive results nowadays. Stress oxy hóa như đã được nhắc đến ở phía trước cũng là một yếu tố đóng góp trong việc kháng trị liệu miễn dịch, bởi vì nó làm thay đổi cái sự hóa ứng động trong vi môi trường khối u, biểu hiện bởi là việc nó làm tăng chuyển hóa khối u, gây tạo mạch và tiêu thụ oxy nhanh chóng, cho nên môi trường khối u bị axit hóa và thiếu oxy. Và sự xuất hiện cái việc mà môi trường bị toan hóa như vậy nó làm ức chế miễn dịch, và bên cạnh đó thì sự toan hóa thì sẽ dẫn đến làm tăng phân giải tạo ra adenosine, và sự tích tụ adenosine được thúc đẩy bởi nhân tố cảm ứng bởi sự giảm oxy trong máu. Ở đây chính là cái chuyển hóa yếm khí đấy ạ. Và bên cạnh đó thì TGF-beta thúc đẩy sự biệt hóa các tế bào ức chế có nguồn myeloid và Treg, và nó là một đích nhắm bình thường thì nó là một đích nhắm khả thi trong các khối u đường tiết niệu. Okay, so there are other factors as well, but within the tumor that can also give us more information about the success or failure with immunotherapy. As we can see, there is a mutation in a gene called STK11 that can also predict us the way that we can see benefit or failure with immunotherapy. STK11, also called LKB1, is responsible for the proficient use of two pathways called the cGAS and the STING pathway. If we have this gene non-mutated, then we can see a good response to immunotherapy. But if we have this gene mutated, then we go to this part of the drawing, in which the STING pathway is downregulated, and in this sense, the production of interferon gamma is less, is not performed. In that way, there is no way that the T cells can attack the tumor itself. And this gives us a predictive way to see that patients that harbor this mutation, as you can see here, are patients that are less, that live less, and that have less survival outcome than patients that do not have this mutation present, as you can see here in the chart. Và một yếu tố quan trọng dẫn đến sự kháng điều trị, đó chính là kháng điều trị miễn dịch, đó chính là do đột biến của STK11. Và STK11 còn được biết đến với một cái tên khác là LKB1. Và cái việc mất LKB1 sẽ làm thúc đẩy cái sự lẩn tránh thoát miễn dịch của khối u, và nó làm cho tế bào T cell, nó làm thay đổi các cái chốt kiểm soát các cái điểm thụ thể như là PD-L1, và làm cho tế bào T nhận diện tế bào ung thư, giảm hiệu quả, gần như là có thể làm mất hiệu quả của việc tế bào T nhận diện tế bào ung thư và đến tiêu diệt tế bào ung thư. I'm sorry. Okay, so there are other types of genes that can be also the explanation of why immunotherapy does not work in some certain cases. This is the example of melanoma cell lines, in which
As you can see, knocking down and taking away the function of the two genes, specifically JAK1 and JAK2, and the beta-2 microglobulin gene, can lead the way to see that the cell lines and the mice in vivo do not respond well to immunotherapy. Vâng, và trong môi trường thí nghiệm thì các mô hình di truyền kháng điều trị kháng trị liệu miễn dịch mắc phải do đột biến mất chức năng GK1, GAK1, GAK2 và B2M đã được thực hiện ở các dòng tế bào của người và chuột. Thì các dòng u tế bào hắc tố của người có loại bỏ GAK1-2 thì trở nên trơ với tác dụng kháng u do interferon gây ra, trong khi các tế bào T đặc hiệu với kháng nguyên thì không còn khả năng nhận diện và loại bỏ B2M, và do đó khiến cho tế bào U chịu được cái sự gây độc tế bào. Tất cả những đột biến này đã dẫn đến việc kháng lại liệu pháp kháng PD-L1 trong phòng thí nghiệm. Okay, so as you can see, knocking down these three genes, JAK1, JAK2, and beta-2 microglobulin, leads the way that the tumor growth will go constantly uprise, even though the cell lines are treated with immunotherapy. But if we have the wild type version of these genes, this means not a variation of these genes, the addition of immunotherapy can lead the way to a less tumor volume growth. Vâng, và các dòng tế bào U hắc tố mà có loại bỏ GAK1 và 2 sẽ trở nên mất cảm ứng với các tác dụng chống khối U được thúc đẩy bởi interferon. Trong khi đó thì các tế bào T mang thụ thể kháng nguyên sẽ không còn nhận diện được khối U, không còn nhận diện được các tế bào đã loại bỏ B2M, và dẫn đến sự kháng lại độc tố tế bào của tế bào T gây độc. Okay, so the same thing is in here in this graphics, but nowadays there are being under development new treatments to try to reverse this situation, such as the interleukin-2 agonist, but this is only in research. This has not been brought to clinical practice yet. Vâng, và hiện nay thì có thể Doctor, can you yes, back to the previous slide. Hiện nay thì có thể vượt qua được sự kháng loại bỏ B2M bằng việc hoạt hóa tế bào NK và tế bào TCD4 bằng cách dùng bempegaldesleukin, một loại chủ vận IL-2 được chuyên dùng bởi CD122. Yeah, so what do we do in the real life setting? I mean, this is mostly theories, and in most cases we're not able to see these genetic factors and these tumor microenvironment factors. So what do we do in the real life? If we have a patient that is whose disease is going worse with immunotherapy, what we clinicians do and what we recommend in first instance is try to give a patient the option to enroll to a clinical trial. This is the only way in which we can understand and see any kind of new treatment that might be available for the patients. Và sau khi mà bệnh nhân đã thất bại với điều trị ICI thì chúng ta cần phải làm gì? Thì lúc này chúng ta cần phải đầu tiên chúng ta cần phải xem qua những thử nghiệm lâm sàng về cách nghiên cứu, những thử nghiệm lâm sàng đã nghiên cứu về vấn đề này. Okay, so in this scenario, new drugs are being developed to try to undermine the progressive disease to immunotherapy.
As I previously explained, TIGIT is another checkpoint that can be inhibited by monoclonal antibodies. There has been under development a specific TIGIT antibody, which is called tiragolumab, and the combination of tiragolumab with atezolizumab, mostly in patients that have high PD-L1 expression of more than 50%, can assure a good response rate higher than the combination of pembrolizumab of atezolizumab alone, and also can assure a greater survival outcomes in terms of progression-free survival. Vâng, và sau khi mà điều trị ICI thất bại thì chúng ta cho đến hiện nay thì chúng ta có một loại thuốc mới, đó chính là TIGIT. TIGIT ở đây thì là một chất ức chế, một thụ thể ức chế mới biểu hiện trên nhiều tế bào miễn dịch, ví dụ như là tế bào T hay là tế bào NK. Và phối tử TIGIT thì hiện diện ở tế bào trình diện kháng nguyên và cả ở tế bào khối U. Và biểu hiện TIGIT có liên quan mạnh đối với biểu hiện PD-L1. Và ở bên cạnh đây là thử nghiệm về việc điều trị tiragolumab và kết hợp với atezolizumab so với điều trị atezolizumab đơn thuần kết hợp đây là kết hợp với giả dược, và cho thấy là khi mà điều trị bằng tiragolumab, tức là một thuốc TIGIT, thì cho kết quả điều trị tốt hơn ở nhóm bệnh nhân điều trị bằng giả dược kết hợp với atezolizumab. Okay, so another strategy to overcome the resistance to immunotherapy is the addition of other treatments to the actual immunotherapy. In this case, under development, we have more strategies to add immunotherapy with MET inhibitors. The MET inhibitors are all oral treatments, and it has been shown that adding immunotherapy with MET inhibitors can lead the restructure of the tumor microenvironment, leading to a more infiltration of T cells and a sustained T cell response for patients who progress to immunotherapy. So this is also being shown not only in T cells, but also in the dendritic cells, in which we can see that there's been a regulation and more activation of the dendritic cells and a more priming function for T cells as well. Và bên cạnh TIGIT thì có một chất khác cũng được sử dụng sau khi điều trị ICI thất bại, đó là chất ức chế MET, ở đây là cabanitib. Và khi mà kết hợp INC280 với anti-PD-1 hay các trị liệu khác thì có thể tăng cường miễn dịch chống khối U ở một số mô hình cùng kiểu gen với bất kỳ tình trạng MET nào. Một số cơ chế tác dụng miễn dịch của MET đã được đề xuất như ở hình dưới là mô hình bạch cầu trung tính và mô hình bạch cầu tế bào tua gai. Đối với mô hình bạch cầu trung tính thì các kháng nguyên thu hút các bạch cầu đa nhân trung tính, ức chế miễn dịch có MET đến khối U và hạch bạch huyết, và có thể ngăn tác dụng này bằng cách ức chế MET ở các bạch cầu đa nhân trung tính. Còn đối với mô hình tế bào tua thì HGF gây ra cảm ứng một kiểu hình dung nạp miễn dịch, làm giảm khả năng kích thích tế bào T của tế bào tua gai, và khi ức chế MET ở tế bào tua gai thì có thể làm hoạt hóa lại cái quá trình tạo mồi và kích thích tế bào T của tế bào tua gai. So in this sense, MET inhibitors put together with immunotherapy is a very attractive strategy to overcome resistance in this sense. And as you can see, there is a remodeling of the tumor microenvironment with introduction of another TKI, which is also a MET inhibitor called cabozantinib. And in this case, we have a very good experience with this scenario, because we have seen in clinical trials the tumor reduction and the partial response and the better tumor reduction combining cabozantinib, which is the MET inhibitor, with immunotherapy as well. Vâng, và ở đây thì TKI multi-kinase là
carbonic là một chất điều hòa miễn dịch và nó cũng đóng góp trong cơ chế kháng điều hòa miễn dịch ICI. Okay. So I would like to show you a real case that I treated back in my previous experience in another hospital, and this was a case of a smoker patient which was treated with immunotherapy in a second line treatment, and progressively the patient, as it happens with many patients, had a tumor progression. And what we did is we enrolled this patient into a clinical trial in which we gave him atezolizumab and cabozantinib. And as you can see, the first image of the tumor here in the left suprarenal gland was a very great size of metastasis, and it was lowered up to from 92 millimeters up to 57 millimeters just with two single cycles of treatment. And this shows us that this treatment might be effective and that might rescue patients that are progressively deteriorating with immunotherapy alone. Ở trên đây thì bác sĩ có đưa ra một trường hợp lâm sàng thực tế được điều trị và bệnh nhân có đặc điểm lâm sàng như trên slide trình bày, đó là bệnh nhân 57 tuổi nghiện thuốc lá nặng, có tràn dịch ngoài màng tim, phát hiện năm 2017. Bệnh nhân có ung thư phổi không tế bào nhỏ và gen EGFR, ALK, ROS1, NCMET kiểu thường và không rõ PD-L1. Bệnh nhân được dùng thuốc đầu tay, first line là carboplatin và pimestrexed, và thuốc hàng 2 là atezolizumab, thuốc hàng 3 là atezolizumab kết hợp với cabozantinib, và bệnh nhân đã đạt được sự giảm kích thước khối u ở vị trí mũi tên xanh sau gần một năm điều trị từ tháng 9 năm 2020 cho đến tháng 3 năm 2021. Okay, so going down to the final conclusions of the talk, I would like to just put down 4 basic ideas of the talk. First of all, although the immunotherapy is a very good treatment and it can save thousands of lives each year, long-term survivals and long-term benefit for patients, it's only seen in about 15 to 25% of all the patients that we treat. So this means that we need to improve these numbers and we need to give more effective treatment to every patient. Second of all, I would like to say that we also need better, reproducible, and cheap biomarkers in order to know which patients can have better response to immunotherapy as well. And third and fourth, we need more combinations of treatments. So, because as we can see, the addition of only immunotherapy might not be sufficient enough to treat all the patients. And the best, and last of all, when we see a patient that is under progression with immunotherapy, which means that the disease is not getting better at all, the best thing that we can do is to enroll this patient to a clinical trial, because this patient might get a very good benefit from all the treatments that might be added to the immunotherapy by itself. Sau đây kết thúc bài trình bày thì mà bác sĩ xin đưa ra kết luận đó là mặc dù ICI là một phương pháp điều trị đột phá mới, tuy nhiên tỷ lệ sống, các kết quả sống về lâu dài vẫn còn cần được cải thiện. Ở đây là kết quả sống 5 năm. Các marker bên cạnh đó thì cần thiết phải có các marker sinh học tốt và dễ tái lập và rẻ hơn cho điều trị ICI, và cần gấp các điều trị kết hợp
với liệu pháp ICI mới và hiệu quả hơn, và lựa chọn điều trị tốt nhất ở bệnh nhân tiến triển sau điều trị ICI thất bại vẫn còn là thử thách trên lâm sàng. So at the end, I would like to also express my thankfulness for this talk, and I will also like to explain to the medical students that are listening to the talk. Medical oncology is a very beautiful specialty. You can help lots of people, and I wanted to share with you this screenshot, which is the gathering of 2 Nobel Prizes with a normal patient. This patient came to the scientists and help them and thank them for saving their life. This was a patient with tonsil cancer, which had no options or clear options of treatments with chemo and radiotherapy, and he was enrolled in a clinical trial with immunotherapy. And after all, the patient had such a great successful with the treatment that he's alive now. So this is a very good example of how science can help for us patients, for us doctors to continue the life of the patients. So I would like to thank you for your kind attention. This is my team, which is composed by medical doctors and as well as secretary staff. And I would be very glad to hear all of your questions from now on. Thank you so much. Và ở cuối phần trình bày thì bác sĩ có đưa ra một screenshot, tức là một ảnh các màn hình của hai tác giả đã hai tác giả đã có sự đóng góp rất lớn trong bảo vệ cuộc sống, trong chữa khỏi cho các bệnh nhân ung thư. Và điều mà bác sĩ muốn truyền tải ở đây đó là không chỉ ICI mà chúng ta cần phải chúng ta cần phải xem xét những cái lựa chọn điều trị tốt nhất cho bệnh nhân để có thể để có thể điều trị và kéo dài cái sự sống cho bệnh nhân. Và cuối cùng là hình ảnh của team điều trị tại bệnh viện của nơi bác sĩ Cabrera làm việc ạ. Xin cảm ơn các quý khán giả đã lắng nghe bài trình bày của bác sĩ. Và sau đây chúng ta sẽ đến với phần Q&A, đọc và trả lời câu hỏi đến từ bác sĩ Carlos Cabrera. Thank you so much, Doctor. And now we will move on to the Q&A session. And we will receive some questions from our audience and today for your talk. Okay. Thank you. The first question would be, dear Dr. Cabrera, can you please tell us which age, starting with which age can we apply the immunotherapy ICI and the survival time when applying it by age? Thank you. Thank you. There's a very good question. Mostly immunotherapy can be given to every single patient. There is no age, let me say, there is no restriction on age for the patients. I have seen patients with 80 years old and older that receive immunotherapy and that they have a good response to immunotherapy. But most important than the age by itself, that is also a prognostic factor, is the activity of the patient, how the performance status of the patient is, how independent for the day-to-day life is, and how much the disease carries and gives symptoms to the patient. The more symptomatic the patient is, the less favorable the patient will get a good response to immunotherapy.
So responding to that question, we believe that there is no age restriction. There has been done academic studies in which patients with 80 years old and older also received immunotherapy with good response and good tolerance. But the most important factor are the tumor factors within the genetic factors of the tumor, the independence of the patient for the daily activity, and also the symptoms that the patient may have. So in this case, we believe that maybe the age is not a very impactful prognostic factor, but most of that, more than that, the characteristics that I explained. Thank you, Doctor. Now I will translate your answer to our audience. Và liên quan đến câu hỏi về độ tuổi nào thì nên áp dụng liệu pháp miễn dịch ICI, thì câu trả lời đến từ bác sĩ đó là liệu pháp này có thể áp dụng ở trên mọi độ tuổi. Cho đến hiện nay thì vẫn chưa có một nghiên cứu hay quy định nào về giới hạn độ tuổi của bệnh nhân ung thư điều trị bằng ICI. Tuy nhiên, độ tuổi cũng nên được xem là một yếu tố đóng góp vào sự thành công của liệu pháp này, bởi vì như chúng ta đã biết thì tuổi tác sẽ liên quan đến cái độ trưởng thành của hệ miễn dịch. Và về mặt cơ chế thì chúng ta có thể hiểu là khi mà bệnh nhân lớn tuổi, bệnh nhân trưởng thành thì sẽ có khả năng là đáp ứng với liệu pháp miễn dịch tốt hơn so với bệnh nhân trẻ nhỏ. Tuy nhiên điều này chưa được xác thực ở trên về mặt nghiên cứu lâm sàng. Cho nên đây vẫn là cho nên đến hiện tại thì chúng ta vẫn chưa có một cái giới hạn nào về độ tuổi cho liệu pháp điều trị ICI. Thank you, Doctor. And the second question is, can you please tell us about ICI therapy for stomach cancer? Yes. Yeah, this is not my main expertise, but recently gastric cancer is also a very important tumor type of that can get a good result with immunotherapy. The latest clinical trials that were positive that I am aware of combine the normal chemotherapy, which is called FOLFOX chemotherapy and cisplatin chemotherapy with nivolumab. And for advanced cancers, of advanced gastric cancers, I believe the cutoff of response for immunotherapy in terms of gastric cancer is 5% of PD-L1. And that means that if you have 5% of PD-L1 expression within the tumor, then the chances to get a good response to immunotherapy are higher than if you have less than 5%. I believe that's something that goes around that. I'm sorry, because I normally see patients with lung cancer more than any other types of tumors. But going back to the slide of the TMB, gastric cancer is set up around, I don't know, let me just check. Gastric cancer is about here, which are the low TMB results. This also proves that TMB might not be effective as a good biomarker for response in gastric cancer, but still, though, I believe it's here. So I believe more important than that is the PD-L1 expression in gastric cancer. I am sorry, because this is not what I am used to work with, but according to the latest findings in the World Congress, I believe the cutoff for a good response with immunotherapy in gastric cancer, in advanced gastric cancer, is 5%. Về câu hỏi của khán giả về
liệu pháp ICI đối với ung thư dạ dày thì đây không phải là một lĩnh vực chuyên môn của bác sĩ. Bác sĩ là chuyên gia về ung thư phổi. Tuy nhiên, trên lâm sàng thì bác sĩ cũng đã điều trị một số bệnh nhân mà có mắc ung thư kết hợp với chủ yếu vẫn là ung thư phổi, nhưng mà với con số khoảng rất nhỏ, khoảng dưới 5% là bệnh nhân có ung thư kết hợp. Và bác sĩ vẫn tin rằng là sự thành công của ICI đối với những khối u như vậy nó còn liên quan đến đặc điểm tính chất của u, của từng loại u riêng biệt, cho từng cơ quan riêng biệt. Và ở đây có hai thông số, hai dấu ấn mà bác sĩ cho là có ý nghĩa trong điều trị, đó chính là TMB, mức độ đột biến khối u, và biểu hiện PD-L1. Tuy nhiên về mặt điều trị thực tế thì bác sĩ vẫn chưa gặp đủ nhiều để có thể đưa ra một kết luận hay là một khuyến nghị cụ thể về ung thư dạ dày, điều trị ICI đối với ung thư dạ dày. Dear Dr. Cabrera, due to the time restriction, and we will transfer the remaining question for you to you. Yes, if there are any. And thank you so much for sharing our Vietnamese audience, physician and medical student, your very informative section, and we'll very appreciate your time and your effort with us. No, thank you very much for this special opportunity, and I will be very glad to deepen this information with more talks in the future, I hope. Thank you very much. Thank you, Doctor.